Вот. И в первой лекции, двойной лекции, мы говорили об общих вещах, как бы связанных с построением квантовых процессоров, ну и конкретно разбирали пример ионов в ловушках. Значит, это атомы с отобранными электронами, которые имеют заряд, поэтому их можно контролировать очень интересным, красивым образом в электрическом поле. И вы помните, что мы говорили, что для этого требуется использование как переменных полей, так и постоянных полей. Вот. Значит, сегодня у нас план поговорить в первой лекции про нейтральные атомы и фотоны и перейти к дефектам в кристаллах, значит, о которых мы будем с вами говорить. Дефекты в кремнии, дефекты в алмазе. Вот. Ну и дальше посмотрим, сколько всего мы успеем. В принципе, я планирую за сегодняшний день, то есть за 2 лекции, более-менее это введение в несруководящие системы закончить. Вот. То есть надеюсь, что мы сможем с вами сегодня поговорить про квантовые точки. Ну и, может быть, еще упомянуть электронные поверхности гелия. Хотя это, в общем, как бы тема, которая, ну, может быть, была сильно интересна, скажем так, лет 10-15 назад, даже, наверное, 15-20 назад, когда не было еще, скажем так, победителей в этой гонке по реализации железа для квантовых компьютеров. Вот. Но как бы это вот физическая идея очень красивая, но, конечно, как бы в этой гонке выявились победители, о которых в основном будем говорить. Сверхпроводники, ну и в том числе, конечно, ионы атома, о которых мы тоже сегодня говорим. Но электроны на поверхности жидкого гелия, ну, до настоящего момента являются скорее такой более экзотической формой, значит, реализации квантовых кубитов. Хорошо. Да, забыл спросить, есть ли какие-то вопросы по прошлой лекции? Может быть, сразу у кого-то что-то осталось? Желание спросить. Если нет, давайте тогда будем двигаться. Так, чат пустой. Хорошо. Значит, сегодня мы поговорим для начала о квантовых вычислениях с использованием нейтральных атомов. Значит, нейтральные атомы, они, понятное дело, имеют одинаковое количество протонов и электронов, и поэтому заряжены нейтрально. То есть у них нет заряда, и поэтому, в общем-то, их особенностью и преимуществом является то, что они очень слабо связаны с окружением. То есть они не взаимодействуют в первом порядке с внешними электрическими полями. Конечно, их можно подрисовать, и это тоже как бы является важной частью реализации, значит, платформы, важной частью этой платформы реализации квантовых битов, но, тем не менее, с постоянными полями народными они не взаимодействуют. Вот. Значит, с атомами, конечно, можно ожидать больших времен когерентности. Ну, есть, соответственно, атомная физика, которая много всего про них знает. То есть многие модели очень точно работают. Вот. Значит, но это преимущество одновременно является и трудностью, поскольку, значит, они не заряжены, с ними нельзя обращаться как с ионами. Вот. А можно делать, на самом деле, вещи, которые стали возможны, ну, где-то в конце прошлого столетия. Вот. За это были даны какие-то, значит, Нобелевские премии. Наверное, вы об этом тоже так знаете, так сказать. Это создание, значит, оптических потенциалов при помощи лазерных лучей, создание потенциалов для атомов и маленьких частиц, не только для атомов. Но здесь речь идет о том, что можно делать оптические пинцеты, можно делать оптические решетки. Вот. И с точки зрения реализации квантовых вычислений, оптические решетки действительно являются очень такой интересной платформой, потому что здесь, значит, можно создавать периодический потенциал для нейтрально заряженных атомов. Вот. И потенциал может быть как одномерный, так и двумерный, даже трехмерный. Вот. И в этом потенциале важно, конечно, заставить, чтобы атомы взаимодействовали. Ну, значит, как делается такая решетка? Значит, вещь, в принципе, наверное, всем известная. Значит, мы берем 2 лазерных луча, направляем их друг на друга. Вот, при этом позаботимся о том, чтобы они имели одинаковую частоту и одинаковую фазу. То есть мы должны эти 2 лазера, значит,
реализовать одинаковую фейз-лок, то есть мы должны захватить фазу, чтобы она не менялась. И дальше такие две волны, которые распространяются в противоположном направлении, они формируют стоячую волну. Вот. Значит, в этой стоячей волне будет иметься модуляция интенсивности электрического, ну, соответственно, магнитного поля тоже, с периодом в полдлины волны. То есть будут возникать стоячие волны, и у них будут, соответственно, пучности и узлы. Вот. С периодом полдлины волны лазерного излучения. Вот. Ну и дальше вот в этом самом значит, поле стоячей волны будет на атомы действовать периодически переменное электрическое поле, создаваемое лазерным лучом. Вот. И в случае значительной интенсивности этого поля в атоме существует эффект, известный в атомной физике, это эффект Штарка, состоящий в том, что энергетические уровни, значит, начинают изменяться, а именно они отталкиваются при увеличении мощности лазерной накачки. Вот. Ну и дальше используется здесь тот факт, что если мы отстроим лазерный луч в голубую сторону, то есть возьмем длину волны немножко меньше, чем длина волны, соответствующая переходу в атоме, тогда атомы начинают притягиваться к точкам максимальной интенсивности электрического поля, то есть это получается, они будут располагаться в пучностях. А если мы отстроим в обратную сторону, сделаем, соответственно, длину волны немножко больше, чем длина волны перехода между состояниями, основным возбужденным выбранным нами атоме, то эти атомы будут притягиваться к точкам минимальной интенсивности. То есть, выбирая отстройку лазера, мы можем фактически менять взаимодействие атомов с стоячей этой волной. Ну и понятно, что если мы можем, значит, расположить эти атомы в локальных минимумах, создаваемых вот этим самым взаимодействием с лазерным излучением, то мы можем реализовать регулярную структуру из таких атомов. Вот. Вещь известная. Значит, теперь давайте подумаем, как же мы заставим атомы взаимодействовать. Ведь период оптической решетки определяется длиной волны лазера. Вот. И здесь мы на самом деле имеем фактически характерный масштаб, ну, наверное, что-то там, какая-то часть микрона. То есть, если видимая область, это, в общем-то, там, в районе полмикрона. Ну, полдлины волны будет, соответственно, половина этого. Вот. Это довольно здоровое расстояние, то есть, это сотни нанометров. Вот. А атомы, как мы знаем, маленькие вот, в своем основном состоянии. Вот, они имеют размер порядка нескольких ангстрем. Вот, и взаимодействие между ними, естественно, очень мало, потому что они не имеют никакого электрического заряда, а могут только быть поляризованы. Вот, и для этого используется значит, специальное состояние атомов, которые можно также приготавливать при помощи лазерной накачки, а именно высоковозбужденное состояние с большим квантовым числом n. Такие состояния называются значит, ридбергскими. Вот. И в этом случае фактически атом возбуждается до энергии, которая очень близка к энергии его ионизации. Ну, понятно, что когда у нас значит, электрон находится совсем близко к ядру, то расстояние между уровнями довольно большое, но за вот этой известной формы потенциала взаимодействия электрона с ядром, кулонского потенциала, расстояние между уровнями вблизи порога ионизации становится совсем маленьким. И в этом случае атом фактически становится большим, потому что фактически электрон находится довольно далеко от ядра. Вот. Ну, значит, радиус, в принципе, атома характерный, значит, электронного состояния в атоме пропорционален квадрату главного квантового числа. Вот. Если переходы между значит, состояниями с маленьким n, они находятся где-то в оптическом диапазоне, ну, это линия Лаймана, линия Балмара серии и так далее, вот, то переходы между соседними состояниями с очень большим числом n,
они находятся в совсем другом диапазоне, не в электрон-вольтах по энергии, а в микроэлектрон-вольтах, что соответствует фотонам микроволнового диапазона. Вот, поэтому, если мы теперь возьмем и приготовим атом вот в таком высоко возбужденном состоянии, в ридбергском состоянии, то фактически его размер будет, ну, в общем, сравним с микроном, и фактически он будет иметь характерный размер, который порядка периода создаваемой нами оптической решетки. Вот, это очень здорово. Вот, значит, дальше, значит, что мы можем здесь сделать? Ну, они заряжены атомы нейтрально, но, тем не менее, они могут быть поляризованы, и поэтому между ними будет, вообще говоря, взаимодействие. То есть, на самом деле, дипольный момент атома пропорционален квадрату квантового числа n. Вот. А энергия взаимодействия, как нетрудно сообразить, между соседними атомами пропорциональна четвертой степени квантового числа. Вот, поэтому фактически, если мы захотим теперь сделать, ну, скажем, атом отдельно у нас является кубитом, мы выбираем в нем какие-то два состояния ридбергских, называемых 0 и 1, и оптикой приготавливаем эти состояния, то мы можем, значит, используя вот это вот дипольное взаимодействие, иметь вполне значительную как бы величину расщепления между состояниями 0,1 и 1,0. То есть состояние в двухкубитной системе, если у нас есть один кубит 0,1, второй кубит тоже 0,1, то, значит, в системе двух взаимодействующих кубитов у нас есть 4 состояния: 0,0, 1,0, 0,1 и 1,1. Вот расщепление между 0,1 и 1,0 у нас будет иметь порядок характерный, связанный с этой энергией взаимодействия. Если ее разделить, значит, на постоянную планку, это дает примерно, значит, энергию фотонов, ну, или энергию, так сказать, характерную частоту порядка нескольких десятков мегагерц, что на самом деле очень здорово. Вот. И вообще говоря, так сказать, мы можем позволить себе тогда при помощи импульсов вот этого электромагнитного поля устраивать взаимодействие и устраивать вентили между соседними атомами. Вот, значит, ну, дальше давайте подумаем, значит, или посмотрим скорее даже на вот те достижения, которые в этой области сделаны. Значит, эта область очень быстро развивалась в последние, скажем так, десяток лет особенно. Вот, и здесь, значит, при помощи, ну, фактически процессоров, которые программируются для выполнения определенных целей, значит, здесь, конечно, используется и машинное обучение, используется электроника на FPGA для того, чтобы делать это быстро. FPGA по-русски называется PLIS. Вот этот термин вы еще будете слышать в рассказах про другие кубиты. Значит, FPGA – это Field Programmable Gate Array. То есть, это не микропроцессор, а это фактически электронная схема, которую можно программным образом, топологию которой можно программным образом модифицировать. И такие схемы сейчас используются во многих областях для того, чтобы делать очень быстрый анализ данных и, соответственно, управление сложными системами при измерении какого-то большого количества данных, которые фактически определяют алгоритм этого управления. Вот. Ну, что такое PLIS, я думаю, вы можете сами посмотреть. Так сказать, в принципе, русский перевод вот этого сокращения Field Programmable Gate Array, FPGA. Вот. Так, при помощи таких устройств делать специальные программы, специальные программные инструменты для того, чтобы создавать необходимые решетки. Что нам нужно сделать? Ну, скажем, мы создали атомное облако где-то в вакууме. Вот. Дальше мы известными там методами охлаждения атомов, значит, достигли какой-то низкой температуры. После этого мы создаем оптическую решетку. Ну, конечно, когда мы ее создаем, из газа атомы попадают в эти минимумы энергии случайным образом. Вот. Но можно более-менее, так сказать, научиться подбирать так, чтобы эти вот ридбергские атомы имели размер такой, что они бы занимали отдельный минимум оптической решетки. То есть, добавление второго бы атома не приводило к его захвату, а просто из-за того, что находящийся в минимуме решетки первый атом уже как бы меняет форму потенциала. Вот. И поскольку атомы не могут сидеть, находиться на голове друг у друга, то есть у них между ними существует естественным образом тоже взаимодействие, вот, на малых расстояниях.
Вот, значит, здесь получается, что мы можем фактически распределить атомы, ну, более-менее, так сказать, в минимумах решетки. А дальше у нас будут какие-то точки, которые будут вакансиями, ну, где-то возможно, что будут два атома. И вот этот беспорядок можно убрать, используя оптические пинцеты, контролируемые также FPGA, которые ну, научаются сначала на каких-то простых конфигурациях делать эти манипуляции, а после этого уже программа включается и расставляет атомы в нужном порядке. Вот вы видите на этих иллюстрациях из одной из не столь давних статей, где показаны в качестве примера иллюстрации распределения, приготовленное распределение атомов вот таким вот искусственным образом в трехмерной оптической решетке. Вот, то есть это все можно делать, вот это все делает обучаемая электроника. Вот. И дальше, значит, наша с вами задача – это научиться как бы теперь с этими регулярно расположенными атомами в решетке работать. Вот. Значит, как устроен, в принципе, такой компьютер? Значит, у нас имеется высоковакуумная камера. Дальше у нас имеется, значит, в этой камере лазерные лучи, которые создают оптическую решетку. Эти же лазерные лучи мы можем, ну не эти же, а другие какие-то лазерные лучи мы можем использовать и должны использовать для приготовления каких-то состояний отдельных атомов. То есть мы можем их готовить в состояниях там, 0 вот, или 1. Вот, ну, обычно, так сказать, нижний по энергии состояние называется нулем. Вот, и значит, путем накачки мы приготавливаем это состояние. Затем есть специальная, как бы, сложная электроника, включающая в себя компьютеры, FPGA, которая значит, управляет вот этими всеми лазерными лучами, пинцетами и так далее, которые должны расположить атомы в регулярном, значит, порядке. Вот. Мы должны, конечно, дальше заботиться еще о том, что нам более-менее непрерывно нужно, ну или, скажем, время от времени в перерывах между циклами работы квантового компьютера нужно эти атомы охлаждать. То есть здесь значит, требуются, естественно, дополнительные какие-то усилия по охлаждению лазерному или другими методами. Вот. И затем, значит, есть устройство считывания состояний. Значит, атомы, когда они приготавливаются в состояниях 0 и 1, одно из этих состояний делается флуоресцентным. Вот, то есть при помощи накачки можно возбудить атом из состояния, скажем, 0, и тогда наблюдается излучение на другой длине волны, которое мы можем регистрировать при помощи камеры, CCD-камеры. Вот. А если атом находился в момент прикладывания, значит, накачки в состоянии 1, то этого излучения не возникает. Таким образом, у нас как бы есть возможность эти атомы видеть глазами, если они находятся в определенном, как бы, известном нам состоянии. То есть мы можем фактически за счет флуоресценции считывать информацию о том состоянии, в каком находится каждый отдельный атом. Но что нам теперь нужно? Конечно, нам нужно научиться делать, значит, отдельные индивидуальные вентили между, значит, на отдельных атомах. Вот. И нам нужно научиться делать взаимодействие между атомами, соседями или ближайшими соседями или какими-то более удаленными соседями для того, чтобы выполнять квантовые вычисления. Вот. Ну, вот здесь слайд, который я привел, это слайд, значит, который взят из презентации компании Cold Quantum. От компаний, которые занимаются атомами, несколько, но вот очень как бы известная значит, компания в этом, значит, в этой области это та, которая была создана Михаилом Лукиным в Гарварде и MIT, то есть это в Бостоне такая компания существует. И, в общем, довольно быстро они продвигаются в сторону построения масштабируемого квантового процесса. Значит, это вот одна из альтернативных как бы, картинок того же самого. Вы видите здесь, значит, компания Pascual, французская, которая занимается именно этой технологией. Значит, они здесь нарисовали это немножко по-другому, но, в принципе, в общем, все это тоже очень похоже. То есть, есть лазерная какая-то лаборатория, где происходит охлаждение и захват атома в ловушке. Дальше есть управление всякое при помощи разнообразной электроники. Вот, построение квантового регистра при помощи этой электроники. И дальше постоянно работает электроника, которая управляет лазерами, использующимися для возбуждения атома в нужное состояние, для накачки. Электроника, которая управляет значит, микроволновым или значит, более низкими частотами, которые связывают рейдерские состояния. Вот. Ну и дальше, соответственно, есть
классический компьютер, который всем этим управляет. То есть довольно такая сложная штука, но сам квантовый регистр, вот вы видите его, здесь он нарисован, здесь вот внизу справа. Это фактически упорядоченные атомы в высоком вакууме, которые создаются при помощи вот такой вот техники. Вот. Ну, как можно перепутывать атомы? Значит, есть такая наиболее продвинутая технология, которая была разработана в Гарварде. Значит, это так называемая ридбергская блокада. Она состоит в том, что если определенный атом ридбергский переходит в возбужденное состояние, то у него меняется дипольный момент. И это приводит к тому, что взаимодействие этого атома к соседним атомам фактически смещает уровни энергии в соседнем атоме. Таким образом, поле, которое было бы резонансным для уединенного атома, становится нерезонансным для атома, находящегося вблизи возбужденного. И дальше, меняя, собственно, величину вот этой вот ридбергской блокады, меняя частоты и отстройку, можно фактически изменять радиус взаимодействия вот определенно выбранного в решетке атома со своими соседями. Вот. Но это, значит, такой способ, который... Мне даже, по-моему, слайда здесь нет на эту тему. Более иллюстративный способ показан вот на этой картинке, который взят из другой статьи, где в качестве метода создания вот таких вот двухкубитных вентилей предлагается использование либо третьего лазера, который имеет, кроме двух, которые создают решетку в противоположном направлении, противоположно направленными пучками, можно наложить на эту решетку еще длину волны, которая будет в 2 раза больше, и тогда создать такую двухпериодичную решетку, то есть периодом в 2 раза длиннее. Вот. Ну, либо можно играть с сдвигом фаз между двумя лазерами, которые сбиваются в области, где возникает такая решетка. Ну и дальше можно, соответственно, меняя величину этого сдвига фаз и меняя интенсивность третьего лазера, можно менять форму потенциала. Вот. Если взять 2 соседних места в решетке, то можно фактически барьер между этими местами сначала уменьшить, а после этого увеличить. Таким образом, мы можем приготовить сначала 2 атома в состоянии в одноявном потенциале, как показано здесь, а потом, изменив фазу лазерного излучения, можем разнести эти атомы в пространстве, как показано справа. И таким образом можно фактически создавать в какой-то степени похожую манипуляцию на ту, о которой мы говорили, как раз разбирали с вами двухъявный потенциал. В данном случае мы говорим о реальных физических атомах, которые находятся в этом пространственном потенциале. Вот, они имеют определенную структуру уровней, как система двух связанных атомов. Этой структурой можно управлять. Значит, если у нас имеется низкий барьер между двумя ямами, то существует, соответственно, туннелирование атомов. Они могут меняться местами, и это, процесс называется super-exchange. То есть они одновременно перепрыгивают, один перепрыгивает направо, другой перепрыгивает налево. И, соответственно, 2 таких состояния, up-down и down-up, спины, они, естественно, возникает определенное, снимается вырождение за счет туннелирования, и возникает расщепление, на частоте которого можно подавать управляющие воздействия электромагнитными импульсами. Вот. Детали мы здесь, конечно, совсем с вами разбирать не будем. По отношению к атому мне хотелось бы вот что сказать. Атомная платформа долгое время, до последних таких вот событий, которые уже привели к появлению масштабируемых процессоров, но до последнего времени они рассматривались такой идеальной, реализацией так называемых квантовых симуляторов. Я про это хотел немножко поговорить. Мы с вами говорили о том, что существует концепция квантовых компьютеров, где мы можем выполнять, вообще говоря, произвольный алгоритм, имея в распоряжении однокубитные и двухкубитные операции. Вот. Но, на самом деле здесь, конечно, просто разбивается наша задача на какие-то элементарные участки, которые имеют стандартные названия. При этом не факт, что мы можем прийти из точки А в точку Б
Гильбертово пространство, там 2 в степени n, размерностью 2 в степени n для n кубитов, мы можем прийти максимально эффективным образом. То есть мы пойдем каким-то путем, который нам позволяет выбранный нами алгоритм. И этот путь может быть по времени долгим. Это означает, что мы можем нам потребуются довольно долгие манипуляции, а за это время система может стать декогерентной, и, в общем-то, мы никакого результата не получим, потому что у нас количество ошибок, которые накопятся, будет очень большим. Другой подход для определенного класса задач, он называется не квантовый компьютер, а квантовый симулятор. Вот. И здесь речь идет немножко о более общей задаче. То есть мы создаем какую-то систему с каким-то взаимодействием, которое описывается каким-то гамильтонианом. Вот. И дальше мы прикладываем определенное воздействие на этот гамильтониан, и система меняет свое состояние. При этом это состояние может меняться как динамически, так и адиабатически. Вот адиабатические квантовые компьютеры – это то, что делала компания D-Wave и что делают на других платформах тоже. Здесь фактически речь идет о том, что у нас приготавливается основное состояние выбранного нами гамильтониана. Вот. И дальше это состояние медленно меняется во времени под воздействием параметров, которые мы можем менять в данной системе. Вот. Ну, если существует какой-то мэппинг этого гамильтониана на полезную задачу, скажем, задачу оптимизации, то можно фактически, прочитав конечное состояние, основное состояние этой системы за счет адиабатических манипуляций, получить какой-то интересный ответ. Это принцип работы квантовых так называемых аннилеров или квантовых адиабатических устройств. Ну, аннилер немножко другое, но хорошо, это квантовые адиабатические вычисления. Вот. А квантовый симулятор включает в себя более общую какую-то такую группу устройств, которые фактически выполняют зависящие от времени манипуляции с многокубитной системой. Ну, и здесь понятно, если мы можем одновременно воздействовать на разные кубиты, то есть не просто на 1 или на 2 кубита, выполняя одно- и двухкубитные гейты, а воздействовать на все сразу, то мы можем, из точки А пространства Гильберта в точку Б, пространство Гильберта дойти гораздо более коротким, быстрым путем. Вот. Но, естественно, этот путь будет зависеть очень сильным образом от вида того гамильтониана, который описывает систему. Вот. Но сейчас, на самом деле, развивается очень бурно тоже технология, которая называется многокубитные вентили, multi-qubit gates. Вот. И здесь, конечно, очень много еще предстоит сделать и много всего интересного. Кстати, я заметил, что я говорю по-русски. Наверное, я поступаю неправильно. Да, прошу меня извинить, наверное, нужно перейти на английский. Как-то я не успел переключиться. Не обижайтесь. Перехожу на английский. Ладно. So, this slide shows a comparison. Да-да. А мы тут решили нашей маленькой группой, что может стоит все-таки говорить по-русски, если вы не против сами. Если это общее мнение, Настя мне написала. На самом деле, да, мы вообще все не против, и из МИСИСа тоже студенты. Вот. Я бы английский скорее. Есть кто-то, кто против того, чтобы говорить по-русски? Я бы послушал на английском с большим удовольствием. Видите, тогда в международной аудитории, например, я учу студентов в Германии и люблю читать лекции по-английски. По-немецки я читаю хуже, но тоже умею. Но если я спрашиваю, на каком языке будем читать, и хотя бы один человек в аудитории говорит, что давайте по-немецки, мне приходится читать по-немецки. Мне кажется, в этой ситуации я должен поступить все-таки так же. Поскольку вашей учебной частью заведует Настя Горяйнова, и я ее напрямую спросил, она сказала, что читать по-английски. Поэтому, наверное, все-таки давайте, ребят, буду читать по-английски, а вопросы можно задавать по-русски. Экзамен, соответственно, тоже можно по желанию сдавать по-русски или по-английски. Давайте так. Хорошо?
Хорошо, а вот вопрос, а все эти записи, которые вы делаете, занятий, где их потом можно найти? Можно ли потом их найти? Ну, конечно, но Настя где-то их выкладывает, и слайды, соответственно, я тоже ей предоставляю. Она мне обещала прислать ссылку, но пока не прислала, куда выложить. Вот, то есть все это можно будет... Хорошо, спасибо. Посмотреть. Как бы просто это время, и, наверное, лучше слушать, как говорится, так или иначе, наверное, правильно вживую, потому что вы можете вопросы задавать. Okay, so let us switch to English. You are welcome to ask me questions in Russian. I will enjoy answering them in Russian, but let us talk English further down this lecture today. Okay, so this slide, actually I borrowed from the head of FIAN, Nikolai Kalachevsky, which is actually probably like 2 or 3 years old, this slide. But it reflects the comparison between trapped ions, neutral atoms, and superconductors. So we talked about trapped ions already. We briefly talked now about neutral atoms, and we are going to talk about superconductors in the lectures, which will be later, starting from 2 weeks from now. So the criteria of comparison are related to scalability, are related to De Vincenzo criteria. This criteria we were discussing in the first lecture. And one of the criteria is a scalable technology. So the scalable means that it's русское слово здесь масштабируемая технология. So scalable technology means that we can basically increase the number of participating qubits in the system. And the control of the qubits, of course, it will not necessarily will be preserved exactly as it was for 1 qubit, but it still should be feasible to make manipulations on multiple qubits in a similar fashion. And with trapped ions, the typical number of ions is in the range of several tens. Now, with ions, there are also simulators which simulate different Hamiltonians. In this case, you don't need all sophisticated control of qubits. And the number of ions in the chain, to my knowledge, went up to 100. But if you go really to this number, then of course the number of vibrational modes in the lattice also increases, and cooling all them down becomes really rather complicated. So you get this large overhead of increasing the number of modes. In computing architectures, the number of qubits was comparable, several tens. And this number is growing now, looking into the development of the integrated technology using on-chip traps. Now, the coherence times with ions is about 60 minutes. This is really huge time, much longer than anything else you could see, maybe except for nuclear spins and solids at low temperature. The complexity of neutral atoms has been growing comparably. Also, people can have up to 50 plus qubits. And with superconductors, this number actually 72 is not correct. The 72 processor of Google never worked. But currently, also in China, there are demonstrations of algorithms on processors of over 60 qubits. And IBM Quantum announced also the generation of over 100 qubits processors using superconducting qubits. Now, the next benchmark is comparing the coherence time. And here, as you see, ions are leading. Neutral atoms are somewhere in the middle. So this could be seconds or few seconds or fractions of seconds. While for superconductors, typically a fraction or order of 1 millisecond, which doesn't sound great.
However, one should compare here not just the number of the quantity in time, but also primarily the ratio of the coherence time to the gate time. And this basically tells you how many operations can you do on the quantum computer before it gets decoherent, before the errors appear. And the superconductors have this ratio of the order of 10 to 4. While neutral atoms are doing better and ions are doing even better. And also this is reflected in the fidelity, which is basically the probability of not having the error. And for ions, both for single qubit and 2 qubit operations, you basically have not more than one error in 1,000 operations. While for neutral atoms is a little less, especially for the 2 qubit gates, and for superconductors is currently approaching also comparable numbers. Actually, superconductors 2 qubit gates are a bit better, but still not really beating the fidelity of ion gates. So basically, there's 3 leading platforms. The fourth platform, which we also talk about today, which are photons, is not on the stable because it's not the universal quantum computer, which can be built using photons. So we'll come back to this table when we discuss superconductors and see how much one can actually improve each platform. But both, all the 3 platforms are being now chosen by different startups and companies, and there are big players, including big industrial giants as Google and IBM and Microsoft, but also many smaller companies which appeared in very recent years. All right, so here is the summary about the 2 leading platforms of the table. The trapped ions have really long coherence times. They can be manipulated by microwaves and optical pulses. And they are forming one of the leading platforms for quantum computers. Neutral ions are really most favorite platform for quantum simulations because one can really form regular lattices and nicely form model lattice Hamiltonians, which are interesting for a variety of materials problems, for condensed matter physics and beyond. They are operating using Rydberg states, highly excited states of atoms, which interact via dipole interactions. And one can change the interaction range, which is advantage over, for example, superconducting qubits. With ions, you could have the infinitely long range of interactions. So that's what we discussed on the lecture a week ago, that you could basically make interact any arbitrary ions in the chain, not necessarily nearest neighbors. Superconducting qubits mostly interact with nearest neighbors, and with neutral atoms, you could sort of choose this by making the interaction with nearest neighbors or next after next or even next after the next. So the interaction range can be changed by using Rydberg blockade. All right. Any questions about atoms? It was, of course, very superficial, and I wouldn't really have chance in this very short introduction to go into details. But if you have quick questions, I would be happy to comment. Welcome also to questions in Russian. Yes? А зачем вообще используют сверхпроводниковые гейты, если там количество операций все равно не такое большое, и время кокерентности не очень большое, и в целом они как бы уступают ионным или на нейтральных атомах? Мы об этом будем еще говорить. Значит, здесь основная причина то, что сверхпроводниковые схемы делаются по обычной технологии, которая нам привычна из обычных компьютеров, только используют не полупроводники, а сверхпроводники. Имеется огромный простор в топологии схем, в средствах контроля и так далее. Вот. И на самом деле, конечно, это был очень неочевидный вопрос, если говорить, скажем, с ионщиками или атомщиками, которые делают свои версии. Каждый из них убежден, что их платформа лучше. Но глядя на то, что происходит, пока наиболее убедительные сильные результаты были достигнуты именно сверхпроводниками.
Насколько это лидерство сохранится или изменится, покажут ближайшие годы. Понятно, спасибо. Не за что. Хорошо, если нет вопросов дальше, давайте двигаться. Okay, now we start with the next topic. Actually, I just catched up here with the previous lecture, which took me 40 minutes. Sorry about that. Actually, I should stop. I should remember now. I should stop at. Let me remember it. I should do it at 10 to 12, right? Is that correct? Or 20 to 12? Hey, are you there? Okay, I see the chat. Okay, 10 to 12. Thank you. All right, so we're talking the following about photons as qubit. Again, superficial, just as an introduction into this different platform, which we have as competitors. So photons are very nice. They're excellent quantum particles. A lot of quantum physics has been learned from photons. They are quanta of light. They can propagate over large distances. They don't have mass. They don't have charge. So they weakly interact with the environment, and therefore they're very coherent. And in order to make a quantum computer, we should find basically encoding of states 0 and 1. And then make sure that we could make manipulation of the states. For example, we need to make a gate, make 0, 1, or make superposition of the two. And this has been done with photons in two different ways. The first way is choosing encoding in polarization. So in this case, you could polarize a photon in horizontal way, make horizontal polarization state 0, and make a vertical polarization state 1. In this case, one can rotate the polarization plane by using various techniques. We'll talk about them briefly in the following slides, and then make single qubit gates. And one can represent very nicely also polarization encoding into the Poincare sphere, which is somewhat similar to Bloch sphere. So basically, we'll have up will be horizontal polarization, down will be vertical polarization, and then by applying different rotations on the polarization plane, we'll be able to implement rotations over the sphere, similarly how we do it on the Bloch sphere. Now, another way of encoding, which in some sense is it's simpler to realize because it's not always easy to rotate the polarization plane, is the so-called dual rail encoding, where the states 0 and 1 are encoded at the path, at the trajectory, or at the way the photon choose. Suppose we have an interferometer, which is shown here at the bottom here. We have a single photon source. And then a single photon, which is sent to interferometer, can have probability of 50% being transmitted through a beam splitter, which is a semi-transparent mirror, and 50% probability of being reflected. And then by using two more mirrors and another beam splitter, we can observe the interference of the photons in this interferometer. Now, actually, Nobel Prize of this year was given to famous physicists Alan Aspect and Anton Zeilinger for the experiments which actually were done with photons, showing the entanglement, which is actually was using a similar technique to demonstrate distant entanglement between photons by measurements. Here, basically, we know, and this has been done already a long time ago, that if we send a single photon in this interferometer, single photon also choose one way or the other, and there is an interference between those ways. We could really observe for a single photon full interference as we observe for continuous waves.
And that's really remarkable that the photon will go one way or the other. We will not know which one until we measure. And by doing the measurement, we project, of course, the state to the classical states. And we can choose the rotation of states 0 and 1 by putting here small plates of particular thickness, where the velocity of light is reduced, and therefore, depending on the thickness of the plate, one would have different phase for the propagating path. And then by using here a single photon detectors, which will click once the photon arrives there, we would be able to observe the interference such that the interference in the horizontal one will be proportional to the cosine square of the difference between the phases of the two phase shifters. And the upper one will be the sine square of the phases of the two phase shifters. By the way, the single photon detectors are nowadays are made of superconductors. And there is a outstanding group in Russia led by Grigory Goltsman, who is also one of the group leaders in the Russian Quantum Center. And he and his group actually developed over many years superconducting nanowire detectors, which are being used around the world to detect single photons in the visible range and also in the telecom communication range of 1.5 micron. That's where actually most of the photonic circuits work. Now, the beam splitter, where we split the incoming photon into the two paths, is nothing else as the Hadamard gate, where we basically form a superposition between 0 and 1, because the transmission and reflection have the same probability. And the phase gate, as I already explained, is a thin plate with particular thickness, which will rotate the phase of the propagating photon here. Now, when we deal with polarization, you should remember, of course, from optics that there is a phenomenon called birefringence. In German, this is doppelbrechend. In Russian, is двойное лучепреломление. And if you take calcite crystal, which is плавиковый шпат, then you would have the two different propagation speed, two different refraction index along the direction which is along the optical axis and the horizontal axis, and there will be basically parallel polarization, which will be propagating on one axis, particular polarization propagating on the other. So using this this type of plates, this physics, one can make the so-called lambda half plate, which rotates polarization by pi by changing the projection of the horizontal polarization and not changing the vertical polarization. And this will form the superposition between horizontal and vertical polarization if this particular plate has particular thickness. So this is an example of implementing NOT gate for encoding in polarization states. One can also make the conversion between two different types of encoding. This is also very, very important and interesting. So one can use the so-called polarization beam splitter, which are two glued together pieces of glass. And in this case, the initial polarization encoded state, which will be alpha H plus beta V, where alpha and beta are the complex coefficients reflecting the share of each eigenstate in the incoming arbitrary state, will then be separated in H and V. And then by changing the path, for example, by putting here the phase shifting plates on the horizontal
place a horizontal branch and vertical branch, and horizontal branch, upper horizontal branch and lower horizontal branch, we'll be able to manipulate the H polarization and V as dual array. And then by placing at the end another polarization beam splitter, one would be able basically to convert back into the polarization encoded light. Of course, after doing some, for example, processing with phase shifting and so forth of the dual rail encoding. So this is convenient if one really wants to use both polarizations in one setup. What is very difficult with photons and maybe almost impossible are 2-qubit gates. And that's why photons are not being considered as leading platforms for quantum computing. They could be used for quantum computing, but in different sense. And the reason is that we need to make photons interact. So 2-qubit gate means that we need to make an interaction between two qubits, either polarization encoded or dual rail encoded. And in this case, this is really, really difficult. So the only standard way of making interaction of free propagating photons is using the Kerr effect. So Kerr effect is a nonlinearity which occurs in various crystals where the electric field can change the refraction index of the crystal. Now suppose that you have a photon propagating in a crystal, and this photon generates electric field, local electric field in particular location of the crystal. So this field obviously is very tiny, very small, of a single photon. And the interaction between photons can be achieved here by the fact that the second photon, which will propagate nearby, will notice the electric field of the first photon and will experience a small delay due to the varied refraction coefficient at the local position of the first photon. So this is a very simple, intuitive explanation, what is basically the Kerr nonlinearity. But you can already guess that the nonlinearity from a single photon will be really tiny. And in fact, this Kerr effect for optical photons is extremely weak. This is the phase shift in the single photon regime is as tiny as 10 to minus 18. And also the Kerr medium is also absorptive and diffusive. So basically light is often getting scattered. So there have been many attempts to find more efficient ways of making photons interact, for example, using nonlinear elements as quantum dots. But sending two photons in a single quantum dot, it's possible, but it doesn't really look very scalable until now. So therefore, really the 2-qubit gates with photons still remain an unsolved problem, and photonic quantum computers, they function in different way. So the solution for photonic quantum computers was proposed in a paper a long time ago, more than 20 years ago, by Knigel, Lam, and Milburn, where they put forward the idea of using linear optics for that. And linear optics here means that if you, for example, have propagating photons in a particular setting, and then you measure the photon with a single detection, by doing the measurements, you also entangle photons which have been emitted, for example, in the entangled states. So if you produce entangled photons initially from your source, by measuring, you can basically generate additional entanglement by measurement. And this manipulation of the entanglement by measurement is in a way similar to using the 2-qubit gates, but they're not fully equivalent. So basically 2-qubit gates are realized without nonlinear elements, just by doing the measurement. But to do this, you need a source of entangled photons. So you need a source where you would know that there will be simultaneously coming out photons which will be automatically entangled. And the
the source for these photons, for such photons, has been proposed many years ago. I think over 20 years ago, maybe 30 years ago, and actually Anton Zeilinger, who got the Nobel Prize this year, one of three, he has been working on this for a long time. So this is so-called parametric down conversion. So if you take nonlinear optical crystal, for example, beta barium borate, then you could send the UV light, basically a high-frequency photon or flux of high-frequency photons. It has to be intense light, and then it down converts the UV photon into two photons of the frequency, which is exactly half of the frequency of the UV photon, incoming photon. And then one of these photons will have horizontal polarization, the other one will have vertical polarization. The illustration below shows the beam passing through this kind of crystal, where you see that the crossing point of the circles, if I'm not mistaken, here and there are photons which will be entangled. The problem here is that you don't know the polarization of these pairs of photons. They can be arbitrary, and therefore to measure the photon, which is if you measure the photon horizontally polarized, you already destroy the entanglement, and you also know the state of the other photon, which is produced in the same procedure. So this is the whole field for itself, and this field leads to building so-called photon sampling technique, which is the way of processing quantum information in a different way than universal quantum computers, which we mostly talk about. Unfortunately, we will not have time and also no own expertise to cover the topic in this short introduction. But as introduction, the summary which I want to give is that there are also photonic companies working in this field. There is a lot of interest into the integrated optics, where you make photons propagate over optical waveguides on chip. And here you see an example. One can generate, for example, a squeezed light states using this little ring resonators. So the photon propagating in this transmission line, in this waveguide, actually splits fraction of it, so to say, into the circular resonator, and by that one generates non-classical states of light, which will be strongly squeezed. One can also use some gates for phase shifting. This is the way that basically you apply local electric field, and then you change the refraction index of the material of the waveguide, basically delaying the propagation of the photon. And then this kind of beam splitter or interference sections will be then influenced and the photons propagating in these multiple lines will interfere, and this interference can be controlled by these electronic means. But still, two qubit gates in full scale are not possible here, but the Kneedler-Milburn architecture is possible to realize. And for certain applications, photonic chips may really have big future. So problems here arise largely also in the interconnects. So it's a big topic how to bring the photons on chip without losing them. And people now use 3D nanoprinting using the 3D laser lithography, actually developed here in Karlsruhe in my neighbor Martin Wegener. So this is basically bringing these large optical tables, which are typically used for photonic labs, on chip, and then doing all the manipulation with photons on chip. So this is a whole field for itself. So if you hear something about photonic quantum computer, just remember it's not universal quantum computer. It's something else which can be useful for something else. And I'm sure you'll hear about that, or maybe heard already about that from other courses in your quantum technologies curriculum. All right, any questions to photons?
Okay, let's move on. This was really superficial step in. Let's go deeper into the solid state technologies. Let's start with talking about impurities. Well, using the semiconductor technology is very attractive. And as you know, this technology has been developing over more than say 70 years, and there is this Moore's law which shows that it's still progressing, but it really make very tiny structures, and those structures will have only few electrons very soon, or maybe already have. So can one really use this technology for quantum computing? And this has been, of course, very relevant question, which was attempted to be answered by many people. But still, while transistors themselves, they operate using quantum mechanics, based on principles of quantum mechanics, their band structure is explained by that. But having control over individual quantum states in transistors in semiconductor devices, until now was looking very, very difficult. But how about using this technology really to make some manipulation of individual quantum systems? And this question was actually put forward by Kane in his famous paper. This was a theory paper, or basically proposal made by Kane, which was published more than 20 years ago in Nature. And as you may know, one of the typical doping materials which is used to add or remove electrons, in this case add electrons to silicon, basically make silicon n-type, is the phosphorus. So if you put the phosphorus atom in silicon lattice, then phosphorus will be different from the rest of the lattice by the fact that it will have spin 1/2, because phosphorus has odd number of nucleons. And typical silicon, I would say 99% of atoms of silicon in natural silicon are silicon 28, which are spin-free. So they don't have any own spin. And they are also good isolators at low temperatures, because silicon has a gap of the order of electron volt. And if you cool this material to very low temperature, it becomes really excellent isolator. So now suppose that we consider a single phosphorus atom inside silicon, and we are looking into this spin of phosphorus. Now, phosphorus can take electron or not take electron. This is a question if we catch or not catch an electron on this impurity side. However, the spin of nuclei is always there. And if you apply a magnetic field, then there will be splitting between the energy levels of the spin. There will be Zeeman splitting. Of course, with the magneton of the nuclei, 3 orders of magnitude smaller than Bohr magneton. However, this nuclear spin of silicon is located in this spin-free space, and it very weakly interacts with environment. So basically, the coherence times which have been measured on silicon doped by phosphorus atoms, one can distinguish, of course, the particular frequency of the transition between the spin states of phosphorus 31 by using nuclear magnetic resonance. So the coherence times which were measured were actually reaching hours at low temperatures, and even at high temperature, at room temperature, they are really in the range of minutes and more. And the T2 time, which is associated with the dephasing, basically, if the energy levels of the two spin states are fluctuating, then the phase of the superposition state prepared between the two ground state and excited state of the spin will be dephased, and
these times are, of course, significantly shorter. These times will be also influenced by the impurity spins of, for example, other types of isotope of silicon, which will not be spin-free, or will be influenced by any other external fields. So this is really attractive that one can use these individual spins of phosphorus even at room temperature. But now a big question which Kane actually proposed to answer in his theoretical paper was how to manipulate and how to read out these nuclear spins. First part of this. And if you want to build a quantum computer, you also need to find a way how to couple these individual nuclear spins. And the idea was as follows. So typically, phosphorus atom will catch an electron from the crystal. So the electron will have lower energy there. It will be sitting in a gap, in a particular energy level, in the forbidden gap, but close to the conduction band. And the coupling of the electron to a donor is actually very weak. So it's in the range of tens of milli electron volts. So again, the gap is in the range of electron volts, so it's really orders of magnitude smaller. This very weak coupling means that the electron state is going to be delocalized around phosphorus atom. And if an electron is located at the phosphorus atom, its spin will interact with the nuclear spin of the phosphorus. So this effect is called hyperfine splitting, which you know from atoms. And this is exactly the phenomenon which can be used for using the control of the nuclear spin via the electron state. So the Hamiltonian of this interaction between nucleus and electron can be written in this form below. So here you have the electron Hamiltonian, where you have the Bohr magneton times the magnetic field times the spin operator, then the electron spin operator, then the nuclear energy is going to be proportional to the nuclear magneton, and the interaction energy, which is this hyperfine energy of interaction, is characterized by the product of the two spin operators, and the constant of interaction is a product of the nuclear spin and the electron, nuclear magneton and electromagneton. So this is the hyperfine interaction, which is of course well known. But then now let's think how we can make the states interact. If we now form two phosphorus atoms at a distance near each other, which means at a distance of, let's say, a few angstroms, so maybe a few tens of angstroms, the interaction between them will exist, but it will exponentially decay with increasing the distance between them. So this is the calculation which has been done in that paper. This is the interaction energy measured in frequency. Basically, to get the energy, you need to multiply this scale by Planck's constant. It's here in hertz. So somewhere here is in gigahertz, somewhere here is megahertz. And you see that the interaction energy at a distance of about 200 angstroms is going to be in the range of gigahertz, while if you increase the distance to, let's say, 400 angstroms, it's going to drop down by 3 orders of magnitude. So this is, of course, all theoretical, and it's quite kind of evident that this interaction is difficult to control experimentally, because you need to put really the two phosphorus atoms nearby, and you also need to locate electrons on both atoms, and need to be able to somehow control that. And another disadvantage of that is that in this case, the coupling between the two states is always fixed, it's always on. So if you put physically two phosphorus atoms at a distance of, let's say, 200 angstroms, then this interaction is always fixed, so you cannot do much. However, one can actually use here a trick, and this trick is possible due to the fact that one can actually use the electric field control of the extended electron states around phosphorus atoms.
As I mentioned, this electron state is extended over 100 angstroms or so, and actually even more. And therefore, one can use if one can manage to put phosphorus atoms slightly below the surface of silicon, one can use the metallic electrodes on the surface of silicon to change the shape of electron state, electron orbital around the phosphorus nucleus. And basically, by doing that, one can distort the electron cloud and introduce manipulation of the single qubit state. Of course, we have to remember that we manipulate only electron, and electron is connected to nuclear spin via hyperfine interaction. So actually, we have to sort of do it in two steps. We have to apply the pulses which will be resonant with the hyperfine splitting, and then we also have to apply the gates which will modify the electron states and consequently also the nuclear state via hyperfine splitting. Moreover, one can make the wave functions of two electrons located at two different phosphorus atoms overlap in situ if one use the G gate, or this kind of middle gate on chip. So if one, for example, applies positive charge here, then the two electron states are sort of attracted. They're negatively charged. They will be attracted to this gate, and then they will overlap. And of course, if we consider now electron being here and electron being there, there will be states like 0, 1, and 1, 0. So there will be swap oscillations. For example, if one prepares here an electron, a single electron for the two phosphorus atoms, then this electron will perform swap oscillations between the two sides, and therefore will entangle two nuclear spins. This really looks like making a really complicated staircase, which is very fragile and very sophisticated. But surprisingly, actually, it's not impossible. Now, the last question which we still need to answer before looking at the possible realizations is the way how we are going to read out this state. Suppose we learn to manipulate the electron states, individuals from the phosphorus nuclei states via hyperfine interaction, and also can entangle nearby located phosphorus atoms. But how can we read this state? And reading can be done with a device which is called single electron transistor. Now I want to ask you a question. So do you all know what is single electron transistor, or should I explain it to you? Explain, please. Good, because I always do it in my solid physics course. But okay, nevertheless, it's good to remind. Now, what is single electron transistor? It's a device which has, as any transistor, it has source and drain, right? And something in the middle. So it has 3 electrodes. And basically, this is shown here in the schematics on the right. So S is source, D is drain, and Q is the small metallic grain which is coupled to 2 electrodes. Now, if you take the capacitance, if you take this middle green island to be very small, its capacitance to the environment is going to be very tiny. Now you should remember that the energy of the capacitor, which you need to charge the capacitor, is proportional to square of the charge divided by capacitance. So the smallest charge which you can bring from source to drain by tunneling through this very thin gray tunnel barriers is the electron charge. Suppose at this green grain you have 1 million of electrons, and this grain has a very small capacitance. If you want to increase the number of electrons on this grain by 1 to make it 1,000,001, you need to for electron to tunnel from source into this island, and then eventually tunnel away from drain. And this electron tunneling to this little tiny grain in the middle has to overcome the Coulomb energy. So if the voltage you apply is smaller than the so-called Coulomb blockade voltage,
which is sufficient for the electron to tunnel, which is sufficient to overcome this energy. The energy is just voltage times the electron charge, right? So then the electron is tunneling. If the voltage you apply is smaller than this Coulomb blockade voltage, then there is no tunneling. So basically, this device will show no current until the voltage applied is larger than the voltage of the Coulomb blockade, which is square of the electron charge divided by the capacitance of the island. So basically, after some voltage, there will be increase of current because electrons will start tunneling through the transistor. And then once you have increased the electron to 1,000,001, there will be again another blockade, because if you want to increase the charge on the island yet by one more to 1,000,002, then there will be again blockade voltage. So there will be basically, if you apply increase the voltage between source and drain, there will be sometimes current appearing, sometimes there is no current. So it will be like a periodic increase of the current as a function of the source drain voltage. Now, this thing is a transistor because the onset of this current you can control by the gate which you apply to the middle island. So basically, if you apply here a particular gate, then you could change the voltage at which the current sets in, simply because you polarize the charges on this little grain. So basically, you can fabricate this kind of device using metallic electrodes. Typically, people use aluminum and then use electron beam lithography to form an island of the size of, let's say, a few tenths of nanometer in size. And this few tenths of nanometer island will have capacitance which will be in the range of fraction of femtofarad, and actually will be some couple of attofarads. And this kind of capacitance is already sufficient to create appreciable Coulomb blockade, which will be seen in this device at low temperatures in the absence of large thermal fluctuations. So, and then basically, if what is not shown on this picture on the left is the gate, but suppose the gate is somewhere here on the side. So this is source, this is this drain, this is a small island. Okay, and then here from another side, from the bottom of the substrate, we have a phosphorus atom sitting only a few nanometers away from the interface. How to do it, I will tell you a little later. And then these phosphorus atoms may catch electron or may not catch electron. This electron basically will form, will induce some electric field on the island, so it will be basically modifying the potential of this middle grain. In a similar way as does the gate, it will influence the onset of the Coulomb blockade. So basically, the electron can be trapped on this phosphorus atom. Its presence will influence the onset of the Coulomb blockade of this single electron transistor, and the source and drain current will depend on the presence or absence of the electron on the atom. So this is the one of the first experiments which was made in Australia. And actually, when the whole hype of quantum computers started about 20 years ago, came proposal, as you have seen, paper was 98. It was already there. And Australians were the only country which really invested very heavily in silicon impurity platform for building quantum computers. They had the whole huge collaboration working on the way to embed phosphorus atoms into silicon and then trying to measure them. I noticed the time is now for the break, so I think it's a good time to make a break. I will tell you how they actually did it and tell you about the most recent news from this technology, which are pretty amazing and actually are only like a few months old. So let's have a break, 10 minutes, and we see us at 12.